Baringo Central mara moja. Nataka tu niweke straight mambo mawili. Barsongol wakati alinena hapa alisema chief principal amesema kuna watu wako na appetite ya shamba. Nilikuwa nataka ni correct ya kwamba chief principal alikuwa anamaanisha university baadaye isikuwe na appetite ya shamba ya Kabarnet High School, lakini si mashamba yetu hapa, na hakuna nia yoyote ya kunyang'anya mtu shamba lake. Ile shamba inaongelewa hapa ni ya Kabarnet High School peke yake, si yetu ya hapa. Wacha tuweke record straight, ili kila mtu atakapoenda msimisquote chief principal ya kwamba labda amesema kwa njia nyingine. Mimi ninaunga mkono na ninaomba sisi wote viongozi na wananchi wetu wa Baringo tuunge mkono na ianze mara moja. Asante, Mungu awabariki. Asante sana chief. Makofi ya administration tafadhali. Kama Baringo Central vile tumekubaliana university ikuja Baringo Central na ijengwe haraka iwezekanavyo. Ningependa kurecognize administrators wangu, ward admins wenye wako hapa tafadhali. Penye mko wave kama mmejumuika na sisi. Asante sana. Back to the MC. Thank you very much. Thank you sub-county admin. Tunaelekea kwa leadership na ningependa kukumbusha wale ambao tumehudhuria hafla hii, baada ya mazungumzo ya vitengo tutakuwa na microphone kidogo. Hello, order please. Let's have one meeting. Tafadhali njoo hapa. Unajua hafla. Hello, this meeting is meant for the public. And as the moderator, I am obligated to listen to what the public are saying. Na ningependa tuweze kupata maoni ya huyu jamaa. Huyu jamaa ukiangalia ni kama ni Gen Z, si ndio? Mambo ya Gen Z lazima tusikie. Wazee wetu ambao tunawaheshimu sana, wamama wetu ambao tunawapenda sana, mandugu zetu na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. So, unajua tumejaribu kuitisha hii space, tumezoea sisi vijana sometimes kupata opportunity kama hizi na kuwa ngumu. Yeah, so we must fight for our space in the society. Na nimeshukuru sana for this opportunity. Waheshimiwa ambao mko hapa na wasalimie. First and foremost, university we don't want to pull strings about it, because we want this university immediately. Now, it should not just be about boardroom meetings discussing about university, lakini ikienda kwa ground hakuna vitu inafanyika. We have seen so many projects ambazo zinaongelewa kwa boardroom public participation, lakini zikifika huko they are dead. And what is the most important thing? What is the foundation of having a university? We are producing these people out of university. I'm speaking as a beneficiary of a university, someone from that institution. Lakini before tuunde hizi university itahitaji maji. Ukweli ama uongo? No, itahitaji maji. Kama saizi tutaongeza another population of 5,000 or 7,000 students here in Kabarnet, na tutahitaji maji. We are still struggling with this Creedom water. Listen. So first we want this university, but first and foremost we must deal with this problem that we are having. Our governor is a man of traditions.
traditions of empty promises. When we are within, we discuss about these stories of Kirdam. We still have these problems. Another thing, we must solve this thing from the foundation just before we get there. Another thing. Order. Another thing. Order. We are really ready to have this university in Kabarnet here. It is taking part of the farm of Kabarnet is enough. Na tunakubaliana na mzee ambaye amekuwa hapa ya kwamba tukikuwa na university Kabarnet, biashara ita thrive. Watu watakula kwa hoteli. If you have a land nearby, utajenga rentals na watu wataishi kwa hizo rentals. Ukweli ama uongo? Watu wa kazi zitafanyika huko. So we are welcoming it here, but admission should be done as fast as possible. We can have the administration bill here in Kabarnet High School, part of the land. But meanwhile, we can have admission going on right now in other places that we have. Let us go into the history of university. Nairobi University started as a college. Before it was it started as a college before it was allowed to a university. Same to Kenyatta University, started as a college before the British handed over the Kahawa barracks to the government of Kenya. More university. Hizi zote zilianza hivyo, so we want this university in as fast as possible. Let us have admission going on. A round of applause kwa Jezi. Tuweze kumpigia makofi. I beg a minute. I beg a minute. No, listen. You know, we must check it on a closer scrutiny. Another thing, if we have this university, let us look at how we are employing our children here in Baringo Central, not even Baringo Central constituency, but Baringo County. You know, the discussion is not how did we get here, but why are we here and how can we get out of here? Why are we talking about... Oh, you're switching off the microphone. I can talk without a microphone. Listen. No, let me finish. Let me finish. Just a minute. I'm speaking on behalf of these young people who cannot be given an opportunity to speak. Another thing. No, we want to make sure that we're employing as many people as possible in these universities. Why are we still employing one clinical officer, one public health officer in the whole of Baringo County? Hao watoto wote ambao wanatoka university watapata space wapi? Thank you very much. Order. Tumekuja hapa kuweza kusikiza maoni ya kila mtu. Na ili mkutano iweze kuwa na order, lazima tuende na ratiba kulingana na vile inapangwa. Tukikuja sisi sote hapa kwa main podium, we will lose objectivity. We cannot have a conversation about an institution of higher learning without order. That one we must agree. As the MC of the day, we must have order in this meeting. We must have order. And let's limit our conversation to the subject of the day. On the spirit of leadership, tunaenda kwa county secretary who will introduce our area MCAs and the management of Kabarnet Municipality Board. Thereafter, we have a plenary session. Tafadhali, let's have order. Ladies and gentlemen, we shall have a plenary session. Hello? Have you spoken? Bas. Tafadhali tunyamaze. Excuse, tunyamaze. Nataka niseme hivi. Hello, tunyamaze. Excuse me, those who are speaking, tunyamaze. This is a very serious
public participation. And I want us, as people who are civilized people from Baringo, we give time to this public participation. Tuko na taratibu. Na kila mtu kwa plenary atapewa nafasi. Viongozi wataongea kwanza kutulegeza. Alafu kwa public plenary wananchi mtawatoa maoni. So naomba tupatie mkuu wa ratiba nafasi atuongoze. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Tunarudi kwa chair municipal board. Aendelee kuanzia hapo. Na tusikize kwa makini. Let's be brief and to the point. Asante. CC Architect Ruto, CS Chepkony, MCS Kapropita, Mayor Town Ayub, all leaders na wananchi wa Baringo Central. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Betty Birchogo. Mimi ndio chairperson ya municipality ya Kabarnet. Na kabla sijaongea niko na members wangu hapa. Nilikuwa nataka wasimame na maybe vice chair nitamdonatie my time. And before as he comes, nataka ni recognize Plot Owners Association na naambiwa kuna representative hapa ajonge. I'll give him time aongee. Plot Owners Association, one member. Meanwhile my members ya board wenye wako hapa, Chesirwa. Huyu alikuwa ameongea, anaitwa Chesirwa. Any other member mwenye wako around? Okay. Na niko na municipality manager, Salome tafadhali kuja. Kuja. I'll donate you my 1 minute. Plot Owners Association. Bwana Yesu asifiwe. Umati wa University ya Baringo. Bwana Yesu asifiwe. Gojigoidit. Basi asante chairperson kwa kutupa nafasi hiyo. Na mbele ya kusema moja, ningependa nisimamishe Plot Owners. Tafadhalini msimame mahali mliko. Peter, where are you? Very well. Mutu nunsuti boisege. Basi Bwana Yesu asifiwe. Asante kuketini. Ya pili, ni kwamba wenye walipanga mkutano huu tungependa tuseme hongera. Mechamwa mtu kanguna amgolenjin kigetutengei kigetutkei kigenirnirkei ngalekab university tangu au yeginirnirkei wengine wanafaidika kwa Baringo chibaletu kubetutab raini kemeche kemwa kongoi. Ndingetsot boisiecha cheechen ndale nekibanak ne tugenechu. Ndale njo kibanak ne ngoni kichubok akwechike. So mecha asom guni. Chief Principal Pole, I wanted to induce a word to these people. Mogan gitu tengah tuntung kiri. Kage mwagele mi got ni mi wei. Gua kute pelak kwe yoy. Kenget mete wek cutogol kubegie.
tujenge hii nyumba. Nataka niseme kitu kimoja. Kiwekini kongoi kandoindet nebo emet amu chamech. Melen kicham biik kitinye mbarenik, macham sigik chikisigis kumie, lakini kichamech tugul. Ndikosei rais nebo emoni kule kitutikei. Ndalene puo tukenechu. Mameche ketutkei. Meche kelenjin kewektengei, kelenjin bondenoe kongoi kaikonich. Ako kakekany kutebe yu, sikunyone yu. Kuteche kuwapacha asubuhi. Hata hii mambo ya kusema tutachenga siku gani Kabarnet High School. Tutachenga wapi hiyo university when? Hiyo ni wazo ambayo iko kwa akili ya rais kwa sasa. Ya kwamba due ni siku gani? Wapelekewe, mambo atanyorosha mara moja. Amucha mechi. Ikiwa yeye alisema anataka iwe Baringo na iwe Kabarnet, then what next? Seretunin Kabarnet. Seretunin Baringo Central. Amecha kwa magine. Amecha sombi kap seretunin. Musilete moto. Hebu tulizeni. Kidogo mzee, kidogo kijana yangu. Musilete moto, tembeni pole pole. Sisi hatuna maneno mingi. Kile ni kile kibigisoti. Lakini hebu tulia. Kakile mkutebe la kwa yuno. Mopigise. Jambo ambaye nataka kuambia nyinyi kama plot owners. Yo will chukuyang. Hakuna mambo ya time up. Motokan ke will chukuyang poisyon nyonei ka tuken. Morgan. Mejeke mwa kongoi chairperson kwa kutu recognize and we recognize kila mmoja katika tauni. Kitojoka nyon tugul. Asanteni. Asante sana. Acha nipatie manager ya municipal. Our CS, the CECs who are present here, the chief officers, directors, chair to this municipality, Kabarnet municipality, the MCS who are here, wananchi, amujambo. Mimi naitwa Dr. Salome Chelimo ambaye ni acting manager Kabarnet municipality. Ningependa kusema hivi kwamba sisi kama wana Baringo, sisi wana Baringo Central, sisi wana Kabarnet municipality tunasema karibu sana hii university ikuje Baringo. Ya pili, kama msomi ningependa kusema kwamba hii university tukue na holding ground katika Seretunin na our main university, our main campus should be at Kabarnet. Asante sana. Yangu itakuwa machache. Baringo Central high. Mtoto ni yetu si yetu. Nanyonda manenyo. Bas. Number 1, I want to appreciate the President of the Republic of Kenya. For many times, we have always been throwing the child with the bathwater. From 2013, other places have developed their universities. Bomet, wali develop yao. Sisi Baringo, and he has helped us to make that decision that university inakuja Baringo Central and Kabarnet specifically. But
Kitaenga nagaro kingoloni tokol ngolyonda agenge lakini uni makielewanige. Kanyangalana tugen so elewana. Biikab Seretunin kokile nyoni teta lakini kisipke kikonok amu tinye beu. Orib lakwekab Kabarnet. Lakini teta kubano e. Teta kubano. Teta kubano. Aku kele kyonyi loi pogo po shangilian je ogenyel koiwe ak chito nebo teta. Eman enta maman. Kyo wir che ko yao ko yul ko yak biik chebo teta kule bundoge ko chi teta raisi kuip au ma raisi tu bonech. Ko ger kiyo. So number one is this conversation needs to be honest. Tara matinye chita ka kadishek chini ya meza. Mumeshika wote Kabarnet? Si ndio? Wacha niongee kwa niaba yenu juu mimi naongea kama chairperson ya municipality. Na municipality inaongezwa border na itafika hata Seretunin. We are going to expand the border of your municipality. Let me give you the reason why we need a university in Kabarnet. For a town or a municipality to develop into a city, one of the requirements is it should have a university. Na hiyo iko Urban and Cities Act of 2019. So, nyinyi mnataka kubaki municipality ama tunataka kukua city of the future? Mnataka kukua city ama municipality? Na mimi I am willing to drive municipality to become a city. And for it to become a city, a university should be in where? Makoelewana? So, akimwa kitaenga makielewa ngei. Namba mwisho. Maneno ya maji. Kuna kijana amekuja hapa aongea maneno ya maji. In fact, the fact that development ya Kabarnet University ama Baringo University kianza Kabarnet High School in the next few months, Kirandich phase 2 has to be finished. Unaelewa? Kwa sababu hakuna vile national government itakubali university kuja hapa bila sewage. So this is part of bargaining, that if we have a university here, Kirandich phase 2 has to happen. Piped water has to happen. So ukitaka hii municipality kuwe safi, we have to make sure it comes to Kabarnet High School, development ianze haraka, ndio hata Kirandich phase 2 imalizwe. Tuko hapo? Na hata ile barabara ya kwenda Seretunin itaisha na hii university inakuja. So we are bargaining one thing na itatuletea a lot of things. So mimi sina mengi, what we are supporting is the university will be developed in Kabarnet High School. Holding ground is Seretunin. Na tukitoka pale Seretunin tunawaachia Ondama, mutaachwa, mutakuwa a branch. You love, it will be a satellite campus of the Kabarnet University. So I think nimeeleza sana. So sina mengi, nataka ni hand over to the MC of the day. Asanteni sana. A round of applause. Tupigie chair ya municipal makofi moja. Once again, very well. Bas, tunaendelea vizuri and I like the mood of the house. Kidogo tukielekea kukaribia kwa uongozi alafu tuanze session ya plenary, ningependa tupatie professional moja ambaye ako in our midst, a very senior retired educationist, Madam Lea Rotich. Katika order ya protocol ya Ministry of Education, serikali ya Unye na Matiangi, this was very close to the decision-making organs on matters education. Tuweze kumkaribisha Madam Lea. Thank you very much, MC. Jina langu ni Lea Rotich, as you have heard. Me ni retired citizen. I'm retired Director General of Education. And actually matters county, I was the first interim secretary in 2013. So I helped to establish the county. And I'm really very, very happy to hear today
to be here today to participate in this public participation of receiving the university in Kabarnet. I'm very happy that we have all agreed that we start in Moi Teachers College, Serotonin, and we come to Kabarnet once it is built. And what we have agreed, I think, is that we leave the College of Education in Serotonin. And in fact, I would suggest that if the people of Serotonin can get a piece of land, we can use this opportunity to relocate the college to that land. And this is an opportunity we can get. Now, I just want to declare as well that I am a member of board at Kabarnet High School. I represent the County Education Board in Kabarnet High School board. And I want to confirm, just as the principal has said, that the Kabarnet High School has given 50 acres of land for the establishment of the university. I also want to correct one member who talked here, and he was talking about there are problems with the land. There is no problem with the land of Kabarnet High School. It has a clean title deed, of which we have, the County Education Board has received a copy of the title deed. It is clean. And the 50 acres is being given to the university. I also want to agree with those who are saying that we should call it the University of Kabarnet. The reason is, if you call it University of Baringo, if the government wants to give us another university, what shall we call it? Because if we get one in Eldama Ravine, we can call it the University of Eldama Ravine. Or if we want to upgrade the one in Serotonin to be a university, so it should be called, in my opinion, University of Kabarnet. And I agree totally with everybody that we shall have jobs for our young people. We shall have access to education. Actually, let me confess, I started my PhD at the University of Nairobi, and I finished halfway. I could not continue. I wish, if I was near, for those of you who will be near, you will be able to complete your education. I don't mind coming to finish that PhD here, even in my old age. I want to thank you so much, and I want to thank the governor in particular for really running with this. The governor has done a lot. I also want to thank Moi University for mentoring, for agreeing to mentor this university. I want to thank the County Education Board. Actually, the requirement for the ministry is that after the land is availed, then the Board of Management had to agree, and then the County Education Board had also to agree. And then it comes to public participation. And the County Education Board, I also want to confirm that the County Education Board has agreed to the establishment of University of Baringo in Kabarnet High School land. So all the processes have been done, so it's only remaining this bit. And I want to thank you. I want to thank all of you for really participating. I saw a message in one of the local media, and it is not representing what is being discussed, because there is no disagreement. We have all agreed. So let us correct that. Thank you so much. Tumpigie makofi tena. Tunaenda kitengo cha uongozi, na ningependa yule ambaye atatuongoza katika ratiba hiyo ni area MCA Ayub, not Ayub, sorry, area MCA Mayor Ernest Kibet, alafu atakaribisha wale MCAs wengine ambao wako baina yetu. Asante sana MC.
waziri, CS wetu, our municipal chairperson, all protocols, wazee wa zamani kina meya, wananchi watukufu wa Baringo Central. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ya kwanza kabisa mimi nimekuja hapa mbele. Mimi ni Ernest Kibetarus, MCA Kabarnet, your host. Watu tunashare jina na meya. Ule ni meya senior, mimi ni meya mdogo, na tunachunga hiyo jina ya meya. So nataka nichukue nafasi kusema karibuni wote. This is a great moment. This is a special day. Some soberness. It is not about one village. It is not about MCA debate. It is not about anybody else. It is about all of us. The moment we are facing, God has given us a chance. That decisions have been made before. But one man, the President of Kenya, made a decision and rallied all of us to come and sit down and approve his decision. So, it is unfortunate for Baringo that we have misplaced ourselves. Leadership has been misplaced until even when the president speaks, nobody has the courage to come and face the people and say exactly what the president feels for us, what the president wants to do for us. Even today, there are leaders who could not come here for fear of reprisals for political situations. And I want to appreciate the leaders who have come here, because East-West, Omis, sinamna hiyo. So, kwa major picture, we've listened. And I want to say, for Baringo to progress, we mentioned Mayor Chelagat, we mentioned Bultut, and many other great leaders, because they were given support by the people. If you don't support your leaders, you will get nothing. And even those who are positioning themselves to be leaders, you will not also deliver. If we fail as the leaders at the moment, you will also fail as the leaders in the future. Because when you will be leaders, we will be the A-class. You are an A-class now to me. When I will be out, I will echo you. That is how it works. So, can we change this trajectory? Komeche asom picture. Koroni kemeche ketech. Komeche asomane. Ongetonge kumye akekonyitgei. Akeripchi chitugul mandanyin. Kaeran ko bara. University niko kinyoru komobo Kabarnet. Mobo Baringo, po Kenya. Lahat chimeketach kubunu Kenya. Kikeipto yokwo ye nebo mokornontinyo kwa Nairobi. Keipto kwa Mombasa. Keipto kwa Eldoret. Kimeacha anyun ketach lahat 50,000 ing Baringo. Kimeche kuipwech rabinik. Kubo kuluban korik. Kunyoru landlords rent. Kubo kwal ngwek. Kunyoru mama mboga rabia. Kukwa lagoi chibunu Central chibiriren. Kenyoru ne. So, sitaki kusema mengi. I want to allow the leadership to say something, because sitaki kuongea mimi peke yangu. Nataka ni allow the leadership waseme kitu, alafu sisi tunamaliza. Na kwa sababu councillors walikuwa wamejitambulisha, mimi nataka niseme namna hii. Sisi tuko MCS na nimeona one of our MCA who is former on behalf of even gender, na kama kuna MCA mwingine former MCA
Sijasema councillor, kwa sababu councillors walikuwa wamechukua nafasi yao. So Honorable Elizabeth, please. Na yangu ni dakika moja. Wakati Mheshimiwa Elizabeth anakuja, I would like to bring to your attention that we are live on Facebook and YouTube, Baringo TV. So the conduct that people are saying there is chaos can clearly be dispelled by those following us live on those platforms. Karibu. All protocols observed. Naitwa Elizabeth Kipsang aka Mama Boys, former MCA. Yangu ni mmoja. Nataka kwanza tushukuru wandugu zetu kutoka Baringo North kwa kukubali hii university kuja Baringo Central. Tunataka kushukuru wandugu zetu kutoka Baringo South kwa kukubali university kuja Baringo Central. We want to thank the people of Mogotio kwa kukubali university kuja Baringo Central. Tunataka kushukuru watu kutoka Eldama Ravine kwa kukubali university kuja Baringo Central. Number 2, watu wa serotonin. The child iko kwa nursery. Amoga ngibul kibigap serotonin siguripwe lakwe ne mining nitu nye surumbet sigaron koma na pneumonia ako sirto. Nimemaliza. Thank you so much. Nimeona mheshimiwa mwingine, Honorable Sabina, just that brief and we run it so fast. Thank you. Good afternoon. Bwana asifiwe. Yes, my name is Honorable Safina, former MCA. Nataka nishukuru everybody and more specifically our president kwa kukubali that we have a university in Baringo and the concurrence ile kufita ya kusema wapi imeisha. So nashukuru, I congratulate the people of Baringo for concurrence, number 1. Number 2, tukihesabu from 2013 that we were supposed to have a university. If tukisema turnover ya economy was like maybe 10 billion per year. Ukihesabu hiyo pesa tumepoteza in Baringo up to 2025, it's a lot of money. Let us not go back. Thank you. Asante sana. Now I call the MCA Ewalel Chapchap, Honorable Ayub Kibet. Karibu. Okay. Our CEC, our chair for the municipality, CEOs present, my colleague MCAs, all the professionals, the youth, and all the businessmen, good afternoon. Good afternoon once more. God is good, and all the time. Thank you. First and foremost, I want to thank God that we are here today to present our views in concurrence to the issue of having a university for Baringo, not specifically Baringo Central. Kwanza, ningependa kutajia mambo machache. Nilipokuwa nanong'onezea mwenzangu Meya, nilikuwa naambia usinikatizie muda sababu I have some few things to highlight which are very sensitive and crucial, and that being a member of representing Ewalel Chapchap, I would like to present our views, the views that were collected earlier as from 2016 to 2023. Kwanza, mimi kama mwakilishi wadi wa Ewalel Chapchap, mimi napenda nitoe maono yangu kwamba Baringo lazima
tupokee hii university liwe liwalo, na wakati ni huu, na kama si sasa itakuwa sasa hivi. Na kwanza ningependa kuwatajia that in 2016 there was a task force that was constituted and led by the one John Sergon. That was in 2016, and in 2023, His Excellency the Governor of Baringo County, Governor Cheboy, appointed and gazetted the names of the task force that undertook our urge of having a university in Baringo. And that means a journey had begun all along. Na inamaanisha pesa za umma zilitumika in the entire exercise. Two, both the task forces, one led by Professor Cheptuk and Sergon, visited over 10 institutions. And there was a report that was developed, and the findings were presented back. Now, sorry to say this, my teachers in serotonin scored the highest points. Among all those institutions which were visited, they scored the highest point, and it was ranked the best based on the merit and compliance of the standards of the Commission to have a university in serotonin. Three, Professor Chebutu led a task force recommended by Moi University to mentor the proposed university, and they wrote a letter to Moi University to that effect and formed a committee to the Senate who visited serotonin on a fact-finding mission and agreed that MTC, Moi Teachers College, is suitable to host the university. Later, Moi University Council passed the resolution to mentor the university. Moi University Senate and Council approved its setting and proposed that the university will be based on their research and findings. Another issue that I need to highlight is that the college has the adequate land, and more of that land are people hailing from the same place. Have even went to an extent that they donated some parcels of land to that institution for the purpose of having one university for Baringo there in serotonin. Adding on top of it, I'm making my own presentation. I'm not making a judgment. Munipe tu nafasi nitamaliza. I was making a presentation. So, mimi nataka niombe hivi. Na nataka juu tumekuja leo public participation. All the views of all stakeholders of Baringo will be heard. And here, sisi kama wananchi wote wa Baringo, na mimi kama mwakilishi wadi wa Ewalel Chapchap, mimi ninasema na nitatajia kwamba sisi kama wana Ewalel Chapchap tuko tayari kupokea huyo mtoto. Mheshimiwa Elizabeth ametajia kwamba tukuja tulee mtoto asikuja kushikwa na pneumonia, huko kuna joto mingi ya kutosha. So mimi na waomba hivi,
kwamba tukue na wosia moja, tusije tukapoteza wakati huu. Hapa Mheshimiwa Meya amesema sisi kama viongozi hatutaki kujua italan kwa ward ya nani ama ni wapi. Ni watoto wa Baringo na watu wa Baringo ndio wata benefit kwa hii establishment of a university. But now, since we have the primary structures there in Serotonin, it's also my plea to this congregation that we give our consideration of having us adopt there in Serotonin for a start. Kwa sababu it will be a tall order that will lead to establish. Establishment means ni kuanzisha. Na ndio tusipoteze. Tutatumia mbinu gani ndio tuweze kufunga kamba kwa mguu, tuweze kushikilia isitutoroke kwa mara nyingine. Si ndio? Na mwisho nikimaliza, pardon? Sorry. Mimi nawasihi wananchi wote wa Baringo, kwa sababu hapa hatuko kama watu wa Baringo Central. It is all these people are drawn from other sub-counties. So, mimi naomba hivi, kama viongozi, kama wananchi, kama wanabiashara, kusudi tusiweze kupoteza, tuweze kumpokea huyo mtoto alelewe Serotonin as we proceed, tukifanya ujenzi. Na pia mumesikia kusikuwa na wasia watu wengine kuhitaji sehemu nyingine ya shamba kwa Kabarnet Boys. Kama watu wa Walel Chapchap, especially the people from Serotonin, are even willing to donate more land. Currently we have 50.3 acreage of land in Serotonin ready with proper laid structures, and we are ready to adopt and have our university commence there as we proceed in the establishment. Lastly, our Chief Officer Charles had mentioned something, that this will be a win-win situation. Whenever the university will commence there in Serotonin, as we grow, sikiendelea kuja Kabarnet, unafikiri hiyo ngine itafungwa? Sitaendelea tu. We can adopt the two and it will be a win-win for all of us. Na kwa sababu nataka mshuhudie kama wapi watu wa Walel Chapchap wenye walikuja, simameni. Are you supporting the establishment of this university to commence in Serotonin Teachers College? Mnakubali? Basi asante na Mungu akubariki. Basi asante sana. Silence please. Silence. Mumeona hii kazi yetu si rahisi. Ndane? Mola wa mere rais kazi kama mheshimiwa. Kwa sababu tunashukuru mheshimiwa Ayub. Hawayani wale piga Serotonin kwa kasi ngolion taka Ayub. Mauno kwa machachera kityo kwa lenjoge. That is the spirit of development. Aku kamwache atke gula amwache biik chebo teta kukimeche kekun very magnanimous, and we will have this cow benefit everybody. Sanamna hiyo, hii ni kazi ambaye itagusa kila mtu. Nafikiri Charles aliongea vizuri. You know, establishment of a university, ukienda Nairobi, the main campus is in the CBD. Ukienda Ngara, the university, the law university. Ukienda Barclays, utapata University of Law, the School of Law.
Ukienda huko juu utapata School of Medicine. So kwa maja wasom akiku kwa lat kama maja sobriety. Ndogele every mheshimiwa alete watu hapa hatutafanya kazi. Tunaelewana? So hatujasema hiyo. Nataka nikaribishe Mheshimiwa Alex aseme kitu. Asante sana Mheshimiwa Meya, County Secretary, CC wetu, CEOs present, colleague MCAs na watu wa Baringo. Tumsifu Yesu Kristo. Oamune yangu itakuwa kidogo tu kwa sababu mingi imesemwa. Mimi nataka kusema asante sana kwa watu wa Baringo kwa kukuja kuketi leo na kukubaliana kwa maneno ya university. Amechale gongoi misi ni boeng alenji gongoi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kwa kukubali kutupea university Baringo, na for that matter Baringo Central. Nikiendelea pia ni mshukuru ule mtu hajatajwa hapa, Daktari Lawrence Kibet ambaye ni chairperson wa Kabarnet High School na principal wetu hapa kwa kukubali kutupea uwanja ya Kabarnet High School. Sisi tunataka kushukuru sana principal na kwa chair wa board. Mimi pia ni mwanafunzi wa Kabarnet High School old boy na wengine wengi. Tumekuwa tukivutana lakini tumekubaliana. Tunashukuru sana. Ya pili ni washukuru watu wa Baringo ya Kati kwa kukua hapa siku ya leo. Unajua ile masiku ingine yote tumekuwa tukilaumu MPs wetu kwa kutokubaliana kwa maneno ya university. That has been the narrative. Right now tuko na maneno ya CS, hatujakubaliana ni nani. Tumeambiwa inakuja Baringo, hatujakubaliana ni nani huyo atapewa kutoka Baringo County. I'm almost surprised but chair wa municipality amenyorosha maneno. Unajua nimeangalia social media wanasema hapa kumetokea malumbano. Ati kuna mahali ati watu wanakosa kukubaliana mahali pa kuweka university. Mimi nataka kusema sisi hatujakosa kukubaliana. Makubaliano yetu ni hii tu tumesema hapa. Lakini sasa unajua rafiki yangu Ayuba amesoma statement ya kutoka 2016 mpaka mimi nikastuka. Unajua statement ni ya kutoka huko kitambo. Ile masiku tulikuwa tunavurutana na kuvurutana. Ogo yala nende kaagalianwe. Ogo nanyuna nende lakwe mami kabro mami yueyu. Nimu mwese na yueyu. Oya langula kaisa omanzaidi mche siwe yomji lakini me yomji ni. Hiyo ni on a very light touch. Lakini tumekubaliana university inakuja Baringo Central. Nani anakataa hiyo maneno? Tumekubali. Mpaka tumesign. Ile kitu sisi tunataka immediately from this coming month ujenzi ianze Kabarnet High School, tukiendelea na zile preparations zingine upande ule mwingine. Lakini tumesema lazima university ikuje Baringo Central. Agetoje togonu hii watu kinakumbuka wana stress. Hii watu ya serotonin si wote tunakuanga town kila siku. Maimana ukiangalia watu wa serotonin outpiga Baringo North Mogocho, all of us getting your plots within town. Nowadays bwana kigeamini kabla bata matinya no sina plot mbili ama tatu tumegawana wote. So university kuja Kabarnet, it is beneficial to all of us. Ikienda serotonin kwa sababu mmesema, lakini nimesema kaga mimi serotonin kumayu ya hicho barabara kapkaso ya gichut kume serotonin magulo god magirobin bo chebartigon kichuten yage iture ngul mo megen ki otako bigap serotonin mumol kutaona gene ya hebu huyo tunaona shortcut ya itu kaso ya ilo mukiboy itu mumol itu main campus. Sinamna hiyo
So mimi nataka kusema asante sana kwa kukubaliana na sisi na to make sure tuna sign hizo forms. Leo ikiisha jioni tunataka report ifike kwa Mheshimiwa Rais. Tumekubaliana kwa maneno ya university na mali penye university inaenda. Akikuja katika mazishi ya mwenda zake senator wetu hapa Kuren Tunoiwo, kiutinye Rais report kamili ya kusema university tumekubaliana na waanze ujenzi immediately. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Thank you so much Mheshimiwa. Kwa sababu sisi ni kama tumemaliza hiyo ratiba, mimi tu ningesema in the spirit ya hiyo ya uongozi. Tunashukuru sana waheshimiwa wetu. Na mambo ile itafanyika kwa haraka sana. Already the governor and the University of the Moi University intake yetu is going to happen in August, September in Serotonin. Already we are being promised 1,000+ students. So tayari kiko itotea taga ameche ke attach ako ameche ke correcten. You know, hii mji yetu tuko na watu ya kutuharibia. Kuna wakati mimi nilipatana na the former senator Gideon Moi. Kutebana njito swale nilishindwa kumjibu. Kile gigi chito report kile menyoru landing Kabarnet. Na unajua it is very easy for the leaders to believe what is being said. So we also want to correct the media report. Na nyinyi media hapa, stop misreporting for Baringo. We have seen media houses trying to create chaos in Baringo. Watu wanasema ati Baringo imejaa bandits. Bandit ni nani? Mimi sijaiona. Watu wanasema ati Baringo tuko sijui na nini picture. Tuko chichoache chiboko watarit, ketarengo watarit. We will not attract investment. Watoto ya Kenya ndio tunataka kukaribisha hapa Baringo. A university student is like a tourist. Sisi wengi hapa ni wasasi. Yebrun la kwe Friday gulenjin atinye exam Monday. Ameche 10,000. Toma wate yata? Awa ameche kwechike jitalele? Meche umut babies out. Toma wate yata? Arangu tu wokke mecha cheng Nairobi. Kalya mega ngukwa bicho yu siku virchini sigit kwach. Awule ene kitinye exam Monday. Kumachut korone nyo anache? Ama namna gani? So akambe biga Baringo Central. Kige yo church ingalem kenyishek chechang. It is our time kela to gotache wiri galak. Dane? Kemeche ingalem si sop kutarami ingalem. So kemeche keta kelenjin big up Kenya. Baringo is peaceful. Come to Baringo. Tara mwenye ni aina microphone ile mamengo kuseka itanyo. Baringo is your house. Say good of your house. Marangabe kige bot koe gibe jibi koe kibage moe upungufu chwa kaita kibage leni matinya tany kleni got koti ne yala ku mannyena magleni chame ye chito ke logo tup chog moy tup chog chamushan kisiche senge dane kama jo som yo meje su tu kumengo korona nyona ke gubich ngomen ke gubich chiele wangal ko machala ibn kasari to lenji principal kongoi asante sana principal. The way you made a presentation here, kuka moja amesema hapo na huyo ni kuka mtu 8 years amesema unless mtu mwenye pengine hakuona class 1
wewe umetueleza vizuri sana that everything has a way of fulfilling itself. You spoke like you were reading a Bible. That wewe ni baba ya shule, high school. Na pia unaangalia unasema huyu mtoto akimaliza high school siaende university. Na kama hiyo university iko kwa mlango ya the best school, so be it. And I want to say that the university will create jobs. Today, we were just looking at other universities. Personally, I was in Narok when Narok University came. Maasai, mama cha mwanga lecture kimwe bonde naye, lakini Maasai mwenye pengine hata education kwa area yao iko below 30%, walisema hiyo university ikuja haraka. Professor Karei ordered the teachers college to be closed. Na wakapatia hawa shamba wakachengea nyumba ya mabati because the Maasais saw the importance of university. Today as we speak, Narok University is the biggest. Teachers college imejengwa mpya, it is the biggest. Now what has happened to us? Mimi nilikuwa nafanya tu hesabu ya haraka. Hii university ikikuja lecturers peke yake hawezi kuja chini ya 500 or even 1,000. How 1,000 lecturers hakuna mtu ana gari? Hii garages hapa sitaja. Mechanics atapata pesa? Ile skill tulikuwa tuna train vijana sitapatikana kazi? The same lecturers will want to live in our houses. How watoto wakikuja 20,000? Kila mtoto minimum 5,000 monthly rent. So 20,000 times 5,000, don't you see over 100 million plus in rent income to our very own people? So what am I simply saying? This is a cow to receive. Kagilo yugonin teta ni resort kumelora wakwamene. Ito ache agiwe weche mutit tuguk chami. Dane? Igo inyo ko tilia nago moe bete kulei. Kuka ako tany nebo koi, yigo chita teta nebo koi. Kuyenyo ronye togol. Mangetu moita. Dane? So that is the thing nyamwane picture. Kome cho asom kityo kole as I wind up asomane picture utulivu ak tokset ne kararan nebo uongozi. Ongecher viongozi sikokwa gaa. Otherwise we risk electing people and they go away. Saisi mi bik chileni were decision no kumo konyane. Mama just uko stand politically. What is politically? Okay, me chong sabcho bik cho sai. Kime chong nyo sabe gai sai. Akwotai. So I want us to cherish and build a consensus. Kanje uskei. Amo kanje bongon chingei. Nibo mwisho. Amo cho som kwa kauli moja. Kia kunyo university kapso. Kungetia bik tutigen kuba kotini. Leye kotini kumuch kuwa kot chita aenge. Ako kerkasi nirani tugul. Kwa macho wasomane. Ongebiste ngalekab kotini. I can tell you, big chikiba kotini yanye nebo kapso, they might not be sleeping well. They are suffering because they planned evil for the society. So taramanye ni leni sai macha alabat kotini. Yes, kotini yewe kotini yu gutoka chi nebo magalyang walin dabano kuma leni aratu gene chimo meche university otech sige so much ngomosin. As we speak at the moment, people are queuing to access this opportunity. Kala Arab Ruto mama cha mwalembe chamwa ngabarneto le kitech kimoy university. Ara yate chane Baringo University kumi mogosa ara anyanyunga kukunuge kulo ogona nafasi. Kikiko chi nafasi the leadership kile ngalalen ko kwangwange aguywege kuywe kuraishek ogbet le ni chitogol amache ko gorenyu ogle president keep quiet, let me follow my word. So go amache somok
let us do it. Avoid court cases that will derail this process. Amache gesom ga sa nguti kase chi nguti tinye neighbor ni kase limbusi kwa style yenye si mzuri kena msai. Okay ngololchi. Ndane? Okay cham. Kabarnet ne kuma kubochi. This is a cosmopolitan town. Mami chi nebo. Go to the villages. Eat a village. Nirekwe mse amta kubunu mogotio. Eat a village ta rekwe mse nebo mta kubunu bartapwa. This is no longer a village. So you have no right to claim korenyone. This society nikitinya Kabarnet is a very, very mixed society. The culture that is developing here is different from the culture of your great-great-grandparents. You've heard of the humanity movement all the way from Egypt. So every now and then, there will be change of cultures and settlements. So, forget about your village. Let us build a city. The municipality chair has said, we want to make Kabarnet a city, not a village. So, yemeche village nenge, kama wewe ni tala, and you want to wear tala amene, you go to a village. Kama wewe ni Gabon, agimeche Gabon neke, you go to a village. Because you are you, cosmopolitan people. Makutinyanga lecho. Ogobiste bokwanti, ile ni bigalagati, yenyu university, kupetyo lacho, angjao yokte uba Nairobi, kupetso na mabetso. Dane? Ati ye to university, kumongu morals. Morals na kumiche iso, simunamini Yesu. Dane? Simunena kanisa tu, na kuombea. So tuache uoga, tupokee hii kitu. Na tujue hii Kabarnet ni yetu sisi wote. And we want people to desist from sectarianism. Kukawa watu, kusema ati mimi ni wa hapa, wewe ni wa wapi. Hakuna, hiyo imemalizika. Hakuna kitu kama hiyo. This is one nation. This is one nation and we want to build it. Saa hizi katipu watoto ile ni eneo ye, kama wewe ni mtu ya Salao huko, panda mboga. Immediately, university kianza, leta mboga kuja uza. So, for those many remarks, I want to say that sisi wote kwa kauli moja. Sisi wote tunakubali university. Kwa mkono, university, tunakubali ama tujakubali? Kage yandamagian. Asante sana. Bas, nafikiri this is even the time now. I know there are still other people to talk, but I want to wish you the very best. And I want you to walk tall in Kabarnet town where the Kabarnet University will be located. Thank you so much. Oh, there is something that my colleague has shared. Kitinye issue about Grandich. Sisi tunajua tumekuwa na shida ya maji. Na sisi tunataka kusema namna hii. We will no longer allow Grandich to be run in a chaotic manner. Hatutakubali kukosa maji tena Kabarnet. Sisi and CS is here. Na CS anajua mimi ni chairman budget. Hata hii maneno ya serotonin, mimi ndio niliweka pesa 1 million. Ndio iende ifanywe invigilation. Kwa sababu CS na watu ya Moi University walituambia hatuwezi anza university kama hakuna nyumba. Na wakasema hawezi kaa chini bila fees. Na mimi kama chairman nikaweka 1 million ndio wakuja wasunguke ndio wa approve serotonin. So ameche gira nikisoma ni out Biblia sinye Yesu man biasle ku walun jimeche.
Tunaelewana? Hii mambo ya university imetoka mbali. Ukipata reports zingine unasoma kwa nyinyi email yoe. Isoma na ulitaka kumwani imuitoji. Ama namna gani? So, and it is progressive. So, kitinga leo upgrade CS. Tuko na issue na management. Na wewe uko pale. You are the key decision making. Kimeja jitorwe nyale upgrade. Hatuwezi kukubali mismanagement. Also magiche wananchi. Tulipe maji jameni. People are stealing water. Watu wanafanya illegal connections. Mpaka hata maji haiwezi fika Kiturwa. Mpaka maji haiwezi fika Kapropita. Mimi naomba wakati tunaongea maneno ya Kirdam, let it be a all inclusive discussion. Wakati tunachukua management ya Kirdam, mbona tusikuja hata hapa agene mupi chimotinya kasoro for management amosikini yagage go chito kege gesup ke pesken goro ge lagararan chito si yechutei kumakyamenge lakini yechutu chito yegelengele kiyait kele minyona yele gameja nyinchikirikite aptukcho. Tunataka hii maneno ya Grandich tumalize once and for all. Na Kirdam phase 2, we want to ask the government, sisi si watu ya donors. Yegele Kirdam phase 2 kila siku kele Italy, kabaje Italy wakimecha gesom the president of Kenya William Samoei Ruto change for us the funding model ni Kirdam phase 2. Hao wote ni walipo ushuru. Let us finance Grandich using exchequer money. Ile pesa inaokotwa ya tax kwa sababu huyu dona ametudanganya miaka mingi. Si warechiko pale imelipuliwa hakuna kazi. Sisi hatuna imani tena na hiyo dona ya Italy. Wachana na hiyo dona ya Italy, wekea sisi budget ya Baringo. Sisi tuweze kuwa na phase 2 mzuri. Another very important information. Wakati mambo ya university imeongelewa, sisi tayari tumemeka presentation kwamba ndio Grandich water ifanyike. Ile project phase 1 is 20 years old. Tayari wamekubali wakuja wasunguke watufanyie refurbishment overhaul ya kila kitu, so that as we do phase 2, we are doing phase 2 to support a project that is viable. Tusikuwe tunafanya phase 2 na phase 1 imekwisha. That is one of them. The other thing that we've asked, because we will be having this university around us, we have asked for tarmacking of the municipality. Na municipal chair alisema municipality inaenda mpaka Sesia, municipality inaenda mpaka Kapasis, municipality inaenda mpaka Pemwai. So ana ulimomita municipality, and we want to review that boundary so that we capture everybody. Miro bini kichwa Kenya hapa ni support na waziri atatueleza. For any person who is in the municipality, kego we need 2,000 shillings. Ara yeki 100,000 ni kuma kunyoru 200 million. That is again to go and enrich development in our area. So manena Grandich gutumi shida CS igure tuye nunarana kapake ngalale na kimoche keman sumo kyomenge agele ni woga bet so big in town kutamne villages. So otherwise, thank you so much, mbarikiwe sana. Asante sana, tupigie mea makofi moja tena. You know, that was a very interesting session, and allow me to appreciate our leaders that are here with us today. Kibe ameongea, amesema anataka wasichana watakuja weupe wasaidie sisi kupaka watoto rangi, lakini pia nilitembea hapo wamama wakasema wasichana yao pia wanahitaji vijana weupe. So hiyo maoni ya hiyo jamaa si tumefanyia public participation.
Alafu wameongelea mambo ya maji. I think you will have to call for another meeting, public participation ya maneno ya maji kwa watu ya manispaa ya Kabarnet. Kidogo waheshimiwa, kuna kabla sijaita mwakilishi wa mjumbe wa Baringo ya Kati, hawa raia wameketi hapa, wamesikiza maoni ya viongozi wote, si ndio? Na wameniambia hata tukienda kwa hii plenary session wanataka viongozi wakae chini wasikize maoni yao, tufunge mkutano pamoja. Ni hivyo ama sio hivyo? Ni hivyo ama sio hivyo? Mea ile ni kama bana. Mwakilishi wa mjumbe Baringo Central, karibu. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made, and we will be glad in Him. Thank you very much. Standing here, my name is Devroy, and I want to say our county secretary, Dr. Jacob Chepkwony, CC President, Architect Ruben Ruto, my good brother Charles Kipkulei, our CEO, other members of County Assembly former, and former councillors led by our able Mayor Ambrose Kandie, members from the religion community, members from civil society, all county and national government officials present, the members of Fourth Estate, people from PWDs, led by my wananchi wote, hamjambo. God is good, and all the time. But thank you very much. So mimi nimesimama hapa siku ya leo ama dhururi ya leo kwa niaba ya Mheshimiwa Joshua Chepyekon Kandie aka Maskazi. Na Mheshimiwa Kandie angependa sana kuwa hapa siku ya leo, lakini kwa sababu ya hii serikali yetu, as you are all aware, ni kwamba the president is constituting a broad-based government. And so therefore, as members of parliament, they have been called for civic duties at parliament, and therefore Mheshimiwa Kandie apologizes that he has not been able to attend. But Mheshimiwa Kandie amenituma kwa mambo mbili matatu piga Kabarnet wakaji wetu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa ameniambia shukuru kwa niaba yangu. And the first person that Mheshimiwa Kandie is thanking is the head of state, who is none other than His Excellency Dr. William Samoei Ruto. And the reason is kwamba in 2016, when the president was a deputy president, alisema kwamba he wants to gift the people of Baringo a university kwa sababu His Excellency, and may God rest his soul in eternal peace, Moi gift Eldoret one more university, number 2 MTRH in Eldoret, number 3 the airport in Eldoret, and of course so many institutions. And the deputy president by that time said, I want to gift Baringo a university. In 2023, when president came to sell our goats in Kimalel, Mheshimiwa Rais announced himself, and actually in 2024, juzi wakati tulikuwa pale Kimalel, Mheshimiwa Rais alisema kwamba I will still honor my word of giving the people of Baringo County a university. And just to demonstrate his word, he said that he's going to give 100 million Kenya shillings ambayo inatoka kwa mfuko yake to establish Baringo University. Good people, when president came to Kimalel, just as Mheshimiwa Kandie said that we thank the president, aliweza kuomba rais akamwambia, as we still talk and converse about Baringo University,
please, Mheshimiwa Rais, elevate for us Baringo Technical College to Baringo, Baringo Technical College to Baringo National Polytechnic. And last year, the first cabinet that sat at Western, that was Kakamega, they approved Baringo Technical College to be Baringo National Polytechnic. And so therefore, the president has been really yearning to give us a Baringo University. And when Mheshimiwa Rais came to Kimalel, he actually, after the GOAT auction, summoned all our leaders, from the governor to all the MPs and all the MCS and other leaders, and say it is time, because I am now the president of the Republic of Kenya, in chief of command, I want to give you a university. And the president categorically said, I want you leaders, please listen to me. I want that this University of Baringo be established in Kabarnet. And the reason is, number one, I want to ensure that in the next 2 or 3 years, as Madam Birchogo has said, he wants to give us a city. And we cannot get a city without a university. And good friends, I want to tell you, the opportunity that the president has given to us, we need to really appreciate. And I like what somebody said, that we appreciate in absentia all the leadership from the other sub-counties of Baringo, because they all agreed and say, President, we listen to you, you are our leader, and so we agree that the university be established in Kabarnet, that is in Baringo Central, and we all support it. As we have all agreed, and Mheshimiwa Kandia said, the first intake, the Faculty of Education, will be domiciled at Serotonin Teachers Training College. So all the leaders have agreed that for first intake and domiciling the Faculty of Education will be done at Serotonin Teachers College, as now we do the main campus here in Kabarnet. Already, as we have said, Mheshimiwa Rais has 100 million to establish for us Kabarnet University here in Kabarnet. Secondly, good people, I don't want to underscore what we have talked about. Many leaders have said the opportunities ambayo university tuletea, it cannot be underestimated. Mr. Ndirangu is my good friend, Chief Principal of Kabarnet High School, actually said he has over 150 employees in Kabarnet High School. Can you imagine if we have a university here in Kabarnet? We are talking of about, or more or less, over 500 employment that will come, and our daughters and our sons will get employment here in Kabarnet. And it will not matter where you come from, whether you come from Kapso, whether you come from Tenges, whether you come from Kabartonjo, whether you come from Kiboino. What matters is our children have gotten employment. Sivo. That is what matters most. In terms of economic value, our good people, Mr. Chesirwa talked about 10 million Kenya shillings. When you go to Kapso today, where I come from, we circulate over 2 million Kenya shillings every day. And it is just a Baringo National Polytechnic. Then think about what a university of 10,000 students will do for us here in Kabarnet. We will be circulating over 10 million Kenya shillings. That is the benefit of having a university here in Kabarnet. There is, of course, the things to do with research. We talked about that employment and other opportunities will of course benefit Kenyans, but much more important, we are going to have international people that are coming to do research here at our university. We have Lake Baringo, which is very good for aquatic. We need people that can do research for us. We have Tangaratwe. We need people who can come and do research here in Baringo, so that now we can add value on these kind of very good crops. So otherwise, good people, Mheshimiwa Kandia appreciates this public participation, and he says that this is just part of the process to make sure that it goes to the next level. Already, once after this public participation, our signatures will be collected, compiled together, and then it will go to the Ministry of Education, who in turn to give their submission, and it will go to Q, which now will come to Kabarnet, and then now the next process starts. So otherwise, we say thank you very much. Amateur Soma, pick up Kabarnet, pick up Baringo Central.
biikab Baringo County. Ongecham konyo university leye akomeche osome mokita agenge. Matoikache kikotororwei biikab all the other sub-counties. Kongebwaga koikache zikabe tutotutke kile meche koseretunin makomeche konyo town. Meche konyo town, mameche konyo seretin. Arangot kokas speaker la ule kitu tige leye watasikia namna gani shule watu yetu. So ameche osome wale wacha to agree ya kwamba will domicile education and the other in Teretunin, but of course the main campus will be here in Kabarnet. Ameche wale njogongoi as we now go to a plenary, we give our submission, but we all agree ya kwamba university kuja hapa nyumbani. Kwa hayo na mengi, na Mungu awabariki jameni. Tumpigie makofi. Hiyo ni ofisi ya MP makofi. Ladies and gentlemen, we are going to the plenary session, and I would like to invite Bwana County Secretary Waziri Ruto ili aweze kutupatia mpangilio ya vile ambavyo tutaweza kupokea maoni. Asante sana. Wacha niombe tusimame na tu stretch kidogo tu. Tusimame na tufanye university. Haya, sit down. Asante sana. Mimi nasimama hapa kwa niaba ya waziri wa education Reverend Simon Kiuta, ambaye angekuja kunena pia na aweze kusema position ya department yake. Reverend Kiuta is a member of the education board of the county, like Madam Lea said, and they sat and they ratified the establishment of the university. The Department of Education of the county government has committed to collaborate with national government to ensure that we deliver the university and we cohabit together. That is the message from the CC Education. I want to appreciate the principal, the chief principal, Kabarnet High School. I was there on 21st January with my team, and we confirmed the presence of the 50 acres of land. There are no encumbrances, there are no squatters, so it is all systems go. The only thing that he did not mention, which I want to push to you, the people and the parents, is that we want to nurture and protect Kabarnet High School. Apart from putting up the wall that you have proposed, we want to consider looking for funds to establish a staff quarters, because the land that we are going to take for the university already houses over 10 staff quarters, and we need a high-rise building that is going to be done in the school to compensate for the staff that are going to be moved out. I think that is an item that will be part of the discussion, so that as CSR or whatever cause, we ensure the university, the high school functions. My father was a storekeeper in that school many years ago, so I'm also very interested to see it to stay for posterity. Before I invite the CS, I also want to echo or agree with all that has been said by our leaders here. I think we are basically saying the same thing. Mheshimiwa Ayub and the team, we are saying the same thing. I have received a comment from Ayub over the format that we have used on that page that you are using for the signatures. I have looked at that proposal that Ayub has shared with me. I have discussed with the technical team, and we have concluded that they mean one and the same thing. And we have said, please let us proceed with the signatures. If there will be anything more than what we have resolved, we can discuss in plenary, but so that we move together in the same spirit, let's just proceed and finish this agenda. We are just beginning this today. Mheshimiwa Kibet, I want to thank you for your comment on the media. And I am one of those leaders who are feeling that our media in this space, in this county of ours, sometimes is overboard. If you look at mainstream media across other counties, you would not see towns being bashed day in, day out on electricity, on water, on what? Let us try and encourage our reporters to understand the challenges we face together, so that we do not spoil
the good name of those who are in power at that time as we work together to sort the crises. We agree there are problems. There's no water. We have challenges of street lighting. But let's amplify it so much to appear like Baringo is the bastion of all bad things, including banditry. And I think that's why banditry is not leaving us. It is because us, the leaders, want to talk about it all over the place. The other day I was in Eldama Ravine to receive a World Mission team who had come to assess informal settlements. And they demanded for security from the police because they said we are safe. And yet we are in Eldama Ravine because they have said it's Baringo. So I think that narrative, it is time we work on it so that we have a better county. After this process, and to satisfy and secure the interests of Kabarnet High School, my department is going to go and start the PDP and preparation of the title for both the university and the high school. And I want to confirm, Bwana Principal, the title will be in the name of Kabarnet High School and the name of the university. So we do not expect in posterity that anybody is going to come and encroach into the little space that you are left with to disturb your activities. That one is confirmed. Number two, we have completed the master plan for the new university as directed by the leadership in Nairobi and the county. And we are in the process of coming up with the preliminary designs for the new university. And I'm saying that because I want you to know that we are already ahead. We just want to remove this small issue so that we move forward, so that we'll share the master plan, the designs, and we bring the contractor as soon as possible to start. We are not going to leave any money, go back. We are preparing to do that together. Let me finish by appreciating the new board. And I think it is by God's design that we have a new board of the municipality led by a very able young lady, Betty, and our team, including Chesirwo and other senior professionals. And I want to urge them to run with the new idea of the new university. It is you, the board now, that must provide street lighting, water, sewer, and so on. Why am I saying that? Before it was the CC lands who was in charge of the municipality. Right now, we have gazetted separation of functions so that the municipality of Kabarnet is autonomous, semi-autonomous. And the municipality must now put to check the municipal manager and ensure that the vision, the activities are in line with the urgent needs of time. So, Madam Ibirchoko, you have a lot of work to do. We shall support you as a department, but you have to start like now. You forgot to announce the cleaning exercise that is happening. Is it on 14th? 14th, and we want to urge all of us to support us on that cleaning exercise through participation and through financial support. We are going to invite schools and others who are going to need water, soda, and all that. And with Mr. Chesirwa in the board, I know you are going to whip your members in the municipality to order so that they can support us. With those remarks, let me invite the CS to wrap it up, then we go to plenary and finish it up. Thank you so much for your support. Thank you, Waziri. Excuse me. Pick your phone. Thank you, Waziri. Our honorable members of the County Assembly, representative or member of parliament, the CC and the team from county government, wananchi watukufu wa Baringo, amjambo. Amjambo tena. Kwa majina, naitwa Daktari Jacob Chepkwony. Mimi ni katibu mkuu wa county government of Baringo. Nataka niwapongeze. Tulipoita hii mkutano wa public participation, mulikuja kwa wingi ili tusemesane na tuwe na mwelekeo moja. I'm sure waziri alikuwa amejibu. His Excellency the Governor is well informed of this meeting. However, because of what's happening in the county, today they are in Nairobi planning for a good send-off for our Honorable Senator Mwandasake Cheptumo. So ametupatia nafasi
ili tuongee na tusemesane na tupatiane mwelekeo. Nataka niseme tu kwa ufupi. Ya kwanza, I want to thank the speakers. When nikisikia vile tumeongea kitu kimoja. Tutaenda plenary, alafu we shall make resolutions. And the secretariat is seated somewhere, na pia yale tumeongea we've recorded so that we don't go astray. Nataka nishukuru waheshimiwa wakiongozwa na meya wa town hii, Mheshimiwa Kibet. The process of getting the university hatukuanza juzi. Nataka niseme kwa ufupi. Tuliona initially wajumbe walikuwa na lumbana. His Excellency the Governor akatuambia we want a process which is not political, and he formed a task force. Nataka nishukuru Kibet ambaye ni chairman wa budget. Tukamuomba akatupatia pesa. Through he said he gave us 1 million, which we gave to Moi University. So the mentoring of this university is Moi University. Moi University went round and did a technical report which is in line with the university policy. Unajua kuna siasa na kuna utaratibu ya kuleta university. Nataka niwaambie hiyo kinaga ubaga. There's a policy. Former Director of Basic Education, Madam Leah, understands very well that there's the political pronouncement and there's the what? The policy. So we went round and met the requirements of Commission for University Education. The technical committee said, university tunaita University of Kabarnet. Nataka niwaambie vizuri, jina is not Baringo University. It's called University. That is from the technical report. From the professors of Moi University, they said the best university in the world are named after what? After a town. You can mention University of Nairobi, you can mention University of London, you can mention University of Addis Ababa, you can mention University of Leeds, University of Birmingham. We have University of where? Washington State University. So it is that technical report which advised His Excellency the Governor that the university be named against a town. Are we in that support? Yes. And that is why the university is called University of Kabarnet. Secondly, through the advisory of the technical committee led by eminent professors, walituambia ya kwamba kuna conditionalities lazima, masharti ambaye lazima tuyatimize. We thank the head of state. Akasema university ikuje Kabarnet High School. Sinamna hiyo. But changamoto ni hii. Ndirangu, thank you so much. Ndirangu amesema tuko na basic education hapa, which is very critical. Upande huu tuko na university education. The board, we must appreciate the board of Kabarnet High School. Wakakaa, wakasema watoto wote mbili ni wetu. Na wakakubali. Wakatoa 50 acres which must be made. Changamoto ni hii. Hii kiwanja haina structures. And we want the university tomorrow. Ama namna gani? We want the university tomorrow. Tukasema
nani atatushikilia hii mtoto? The eminent professors and the technical team advise us, anza wapi? Moi teachers, alafu ikuje wapi? Kabarnet as the main university. So that by September tuwe na intake taking place. Umesikia vile nimesema? So the university will sit in Kabarnet High School. Lakini mtoto tutaanzia wapi? Seretunin. Ndio tupate wanafunzi kuanzia mwezi wa 9. That is the public participation. Tunakuja tunasema tunataka University Kabarnet High School. Ndio hiyo shamba tumekata na pahali university kaa itakuwa Kabarnet High School. Si namna hiyo? Alafu the other technical issues will follow. So nataka niwaambie jameni, twende maongeo moja na tutembee pamoja ili tupate university haraka. So far so good. Nimesikia vile tumeongea, tutaenda plenary na nataka niwapatie changamoto. Tukienda Samoei University Nandi, ilianza wapi? Ilianza Mosorio Teachers College, alafu ikahama kwenda Samoei. Si namna hiyo? Ukienda Karisa University, ilianzia Karisa Teachers College, alafu ikahama kwenda Karisa. Si namna hiyo? Ukienda Masai Mara University, ilianzia Narok Teachers College na ikahama kwenda Masai Mara. Tunaambiana, unajua tuambiane ukweli. University, for us to get capitation, we must have somewhere to start. Ndio hiyo pesa ikikuja tunabeba, tunachenga, tunaunganisha na ile president ametupatia, alafu tukimbize kwa haraka. So kwa hiyo mengi nataka niwaambie ya kwamba we are on course. We want the university like yesterday. Na university itakalia hapa Kabarnet High School. Lakini tuanzie mahali. Agotia etinye lakwe itomo kutia kaita ingete bonde kutirip chamsro ino. Ya kunyoro kwarelda ilionji. Iyon. Ono nye? Basi bari jukuno. Now, ya mwisho ndio tuende plenary. Maneno ya nataka niseme, we are on top of things. Changamoto moja tu ni illegal connections na kutolipa bills. Mimi naomba wananchi wa Kabarnet, unapata mzee wa heshima, unapata mwanabiashara wa heshima ako na illegal connection yenye alipi maji. Kweli Kirdam itasimamaje kama hatuwezi kulipa? Let's do the right thing. Lipa maji yako upate service. Issues of management will be handled by the board of Krandich. We have a board of Krandich which is semi-autonomous. Issues of municipality, tumeongelelea. From this financial year, Kabarnet municipality itajisimamia wakiongozwa na board, na pesa yao itatoka direct treasury. Budget yao inaenda directly kwa wapi? Municipality, ili we do things the right way. So the board of municipality, we support you and we want you to deliver. Mimi naomba tu Mheshimiwa Ernest ya isaji rogore sat ko sajika aygas ya girip koron. It's a rare opportunity which he has.
and we need to support him. So kwa hayo mengi nitamalizia hapo na tuwe na msungumuzo moja which will help us get a university like here yesterday. Bas, naomba Sokoti utuongoze, na mimi nataka tuwe brief to the point, alafu baadaye I lead you to make the resolutions of this public participation yenye we shall vote ama tutasema in acclamation, alafu from there tuandike report yetu na tupatie mheshimiwa Kandia ambaye na governor ambaye watatulekeza kuanzia hapo. And we must thank those leaders. We must thank the governor na mheshimiwa Kandia. They have stood for this university. But can we support them? Can we support them? Asante. Many thanks, Bwana CS. Tumpigie makofi moja. The next, and I think almost winding up, we are going to the session of plenary, and from the mood of the audience, mimi nikiangalia Bwana CS, I think it would have been wise, in my opinion, if we just ask the question after getting maybe 2 or 3 reactions. Or what do you think? Kiangalia mood ya watu ni kama wamemaliza hii maneno. Am I right? By show of hands. By show of hands. Sasa kwa sababu ya heshima ya kikao tutachukua mzee mmoja, mama mmoja, alafu CS na kijana mmoja, alafu CS ukuje ufungie sisi. So Bwana Muchoge tunaanza pale, patia yule mzee mic. Hii session ni microphone itakuwa inatembea inakuja hapo kwako. Tumeelewana, tunachukua maoni ya watu ngapi? Hello. Asante sana. Kwanza nataka kusema asante. Kwa majina ni Bishop William Kitilit. Mimi nataka kusema hivi. Mimi naunga university ikuje. Number 2, siungi tu na mkono peke yake. Wapi hiyo karatasi ambayo inatembea? Tunataka tu sign sisi wote. Ionekane ya kwamba hizo vijikaratasi imesainiwa yote. Number 3, wale wanakaa chini kupanga hiyo mambo, asanteni na Mungu awabariki. University endelee. Bishop William Kitilit. Makofi kwa Bishop Kitilit. Alafu ningependa kabla tujachukua maoni ya mwingine, ningependa tusiondoke kwa sababu wakati tutakapouliza hiyo swali, tungependa tupate hiyo picha ya mikono ya kukubali. Hello? Yes. So tunakuja upande huu, yule jamaa pale nyuma mwenye kofia. Mambo ya agenda tutafakta kwa sababu microphone iko upande hii, tunakuja hivyo. Order, tafadhali tuwe na mkutano moja tafadhali. Okay, asante sana Bwana MC kwa kunipa wakati huu niweze kusema moja mbili. Mimi nimesimama hapa naongea kama a student, at the same time mimi ni hustler boy. Mimi na support the strategy that tuko na university hapa because mimi as a student I'm pursuing a diploma course. Assume I want to upgrade my grade to degree level.
I think with the presence of the university, I will not be forced to niende nichukue a degree course in Nairobi ama niende Eldoret ama niende ni. Nita-shift tu from hapa Baringo National Polytechnic niingie Kabarnet High School. I'm very sure ukienda saizi Baringo National Polytechnic uchukue statistics ya students wenye na support this strategy 99%. At the same time, nikiongea kama nasola boy, mimi nataka niwaambie vijana wenzangu, there are small businesses ambaye tunafaa kufanya yenye haitaki capital. Assume, nikitumia example langu mimi ni mtu napika kahawa nikiuza na njuku. Sasa tukikuwa na university hapa, siyo kazi yangu itashika. So, mimi nataka niwaambie, upon the success ya university, vijana wenzangu waje tutumia akili. Let us benefit from the university. Na tukifanya hivyo, niko na hombi kwa serikali. Kabarnet hapa, we are treating it as a village. For your information, nikikuja Kabarnet usiku, wesi amini ni town, utadania ni village. Tuko na shida ya street lights. Ukiangalia mambo ya biashara iko na shida because watu wanaokopa. By saa 2 saa 3 ulipata watu wamefunga biashara wameenda. Shida kila mahali ni giza. You people, serikali mu install the security lights. So the business premises iko secured. Tupate watu bado hapa kwa town tuweze kufanya biashara. So mpaka hapo nashukuru. Kwa niaba ya gender, patia wewe mwanadada. Wanaweza asifiwe. Kwa majina ni Bridget Kelunyo, mimi ni chair lady Kabarnet Market. Mimi nakaribisha university ikuje Baringo. Kwa sababu biashara saa hii tukiangalia iko chini sana. Lakini university ikiletwa hapa, ama waje tuchukue mbano wakati university zilikuwa kama Police Line, tulikuwa na Mount Kenya, biashara ilikuwa mzuri. Lakini tangu hiyo ma university sifungwe, biashara ilienda chini. Na hata ukiangalia saa hii kama Kabarnet, soko imehama ama biashara imehama. So tungeomba sisi wote tukubaliane, university ikuje Baringo, na Baringo ni kwetu na ni sisi wote tuko Baringo. Seretunin watakuja kununua mboga Kabarnet Market, wakichukua wapi? Seretunin. Na sisi wana biashara tutakuwa tumepata nini? So tusione kama biashara, tusione kama university imehama. Biashara itaendelea kwa sababu hata manyumba ikikosekana Seretunin watakuja wapi? Kabarnet. So sisi wote tusupport na university ikuje. Mpaka hapo wacha Mungu awabariki na tusalie hiyo karatasi sisi wote. Na ingewezekana mtupie hata tupeleke sokoni, tupie wamama wasail ichae. Asante sana Chair Lady Market Association. Mchoge kidogo, kuna maoni hapa ya ndugu ya Didmas Baraza. Thank you very much. Wacha nikuja hapo. Good afternoon or good evening. Mimi naitwa Francis, nawakilisha watu wa Seretunin ambaye kidogo nasikia kuna viongozi walisema they were imported. Sisi ni watu tunapenda maendeleo. And anything which is productive to us, we are there. And we are known for our strength on something we want. Watu wa Baringo, maomichigetebi kulagap Israel, chimi kitabu gap Exodus, Leviticus, baga Deuteronomy, chigemut tuluwanu seguton for 40 years, omen oktoi. Kemut pitu tuluwane, and they were not obeying the will of God. They were not understanding the will of God. What we are discussing today is the will of God has been done. Sisi watu wa Seretunin kidogo tunaona tulithulumiwa kidogo. Omukiage baje koe kutegele kiage pwege mwai tegei
Kutiga ororwet kele upwa koe. Yegelenge ba koito kele ketu jitaka nyanger ni gure kabarnget. Arai mutaongea hiyo, nilikuwa nasema sisi watu wa serotonin hii mtoto ilikuwa yetu. Manake tulienda show up mpaka tulikuwa tumepewa date ya engagement. Ikifika wakati ya engagement wakasema kuna jamaa anaitwa Kabarnet amekuja kuna nguvu, lakini hiyo ni kando. Hata hivyo tunakubaliana lazima na University Baringo Central. We are in agreement. Sawa sawa. That one we are in agreement. Sisi zetunin tunapokea huyo mtoto mtatopea na tutachunga. And we want to pray God that he matures, awe mtu mzima kama bado Kabarnet. Sijui kama kuna pesa ya kutosha kujenga, lakini hapo uko nayo, lakini sisi tutakaa nayo. We are going to care jealously. Ya mwisho nataka tu niulize kwa unyenyekevu the leadership. It is good Mheshimiwa Kibet alisema he committed 1 million for that task force. This task force was appointed by the sitting governor around 2023. It was cassetted. That means it allows you to commit public resources. Sasa mimi nilikuwa naomba tu tukifikiria mambo ya Kabarnet. And I want to thank the principal. You have 50 acres. We have 50.3. Tunasoma level moja. It is fine. Nilikuwa naomba, why don't we adopt the Professor Chebutu task force and we move ahead? So that tusirudi tena nyuma. Mbona turudi nyuma and it's already task force. Sini maoni yangu. Msinichukie tu ni maoni tu. So hiyo ni ombi langu. But going forward, going ahead, sisi lazima tuwe na hiyo university. Sisi kama serotonin tunapokea. Watu wa Kabarnet tunawaombea. Asante sana. Asante sana. Hiyo ni maoni kutoka Bwana asifiwe. Kama unaniona na macho yako mawili, naomba unisalamie katika jina la Yesu. Kabarnet hoye! Kabarnet hoye! Mimi nikiwa mama Nora, nimeokoka na mpenda Yesu kama Kristo na Bwana katika maisha yangu. Na vile nimesikia na university inaletwa Kabarnet, nimefurahi sana. Hata leo nitachinja kuku na niite majirani tukule na tu celebrate. Wakati mwingi sana tumehangaika, tunajaribu kufanya biashara haikro kwa sababu hatuna university, hatuna technical college kama hii ya Serotonin Teachers College, hatuna. Walipeleka Serotonin na Kabarnet ni headquarter ya Baringo County. Ukweli ama uongo? So mimi nimefurahi sana kwa sababu university itakuwa Kabarnet High School. Toror Jaiso, tulikuwa tumepiga makoti tukiomba Mungu atupie university. Na nimefurahi hata kijana wangu alimaliza Baringo High School na naamini atajoin university Kabarnet na itakuwa karibu, sitatumia transport mingi. Nitakuwa natembea kwa mguu polepole mosmos mpaka nifike university Kabarnet High School katika jina la Yesu. So ile kitu nataka niwaambie watu wenyeji wa Kabarnet, to style up. Usingizi chameni tuweke kando. Usingizi haitatupea chochote. Tufanye kazi kwa bidii yote. Na tufanye biashara kama inawezekana, tufanye biashara mpaka asubuhi. Nilikuwa nafanya biashara mpaka saa 3, lakini university ikiletwa hapa nafanya biashara chameni mpaka asubuhi. Usingizi haitatupeleka mahali. Itatuvalisha umaskini, na ututaki umaskini katika nchi yetu ya Kenya, katutaki maskini katika Kabarnet. So ma MCA na governors, mtusaidie, mtuweke security light kila mahali, na ikiwezekana muweke CCTV. Mtuweke hata
CCTV. Asante sana. Angalau Mgora akijaribu kufanya kazi. Asante sana, makofi Mama Nora. Katika CCTV. You've made your point. Musikasirike wenye walikuwa nataka university yende Seretunini na Kabarnet mbali. Tunapita nia. Mfurahi. Na nyinyi wenye mko Seretunini, mkuje tuko na manyumba Kabarnet ya kurendisha nyinyi. Asante. Mkuje mkae Kabarnet ili tufanye biashara pamoja na tushikane kama ndugu na dada. Bwana asifiwe. Asante sana Mama Nora, makofi kwake. Style up, usilale muweke usikisi kando. Na vijana wenye wanakula mkukaa na hii dawa ya kulevya muachane nayo. Muachane nayo na tufanye biashara ile inastahili mbele za Mungu, mbele ya kanisa na mbele ya wasasi wetu. Asante sana Mama Nora. Tuweze kumpigia niendelee zaidi kwa sababu ya time. Wacha nipe mwingine aongee angalau aseme 2-3. Asante sana, tumpigie makofi. Tafadhali kwa heshima, tulisema tunachukua maoni kwa ratiba na mpangilio fulani. Na ningependa mimi kama MC, microphone inatembea, hapana kujia microphone. Turudi. Sisi wote turudi pale chini. Sisi wote turudi pale chini, microphone inatembea. Halo. Wangapi wanakubaliana tuwe na mkutano moja? Wangapi wanakubaliana tuwe na mkutano moja wenye ratiba? Haya, sisi wote turudi. Sisi wote turudi. Sisi wote turudi. Sisi wote turudi. Order. Microphone tulisema inatembea, hapana kujia. Kwa sababu tukiamka wote tukuje hapa tutakuwa na mkutano. Tutakuwa na mkutano kweli? Sasa tuweze kuendesha mkutano wetu kwa ratiba na heshima. Sasa Bwana Sub County Admin, kwa niaba ya heshima ya umri, tupatie huyu mama. Wakenya wa heshima wote, wananchi wote, amchambo. Amchambo tena. Ingele mitige ngalanguti ndema ala ne Kiswahili jole ndongo ngolon yakwe. Hakuna. Kwa hivyo kage ngereke gechi kama sabwa mama. Mijole njo kongoi amuga ikuno. So mija amwa kuni. Kongoi mgaleke kage ngalan tugul. Kugage chomyechi. So hii kala kwe kunyo moita Seretunin. Kuyenyo moita Seretunin. Kumomeches karon yaga iteta alukoronek kumomeche kechengena. Meche kotet kuye kou moita yekatugul amu kiboret iski moita netai kukayechi Seretunin makemwa kuno kuyechi Seretunin akonye isukoi kwalan chego mele yeketu kele kekwa kerany. Ameche atebena swali kuni. Yakwai wile mite sikoljini teta nda yakwai sangin. Kumeche kamwa kuni. Tun yaronye kele kironye teta ku akoi kelipan sikiyonde am boisiek chebo keny. Alipani sikiyonde. Komeche amwa kuni. Kamwa lakwat kai kule ngwek kokole bikab Serotini order mokoji yangaloni mama angolonye kiyuwo kwa mama simama lisa nyinyi na mbona kwa hivyo heshimu mama amejate balenji lakwe kai komwoe cheko kubunu Seretunin ngwek kubunu Seretunin chayoldo nyim Kabarnet akwa moi sote jamnyuna amkarisiekab Seretunin ya tatu anamuche amwa kongoi amu kikitaja che college akeba ilokab college lakuchobo college kuba kila mbali mele bo Seretunin jege bo kila Kenya msima chisholak tugul kitoche kwa hivyo kutie makwele kongoni ko
kongo ya makakela kunyo moita kokamwanat kayele he Asante mama. mi ngalek yoko ako awo bae teta kuya bae teta Wakati atinye tuk tugul baibia kongoi mama tinye asante sana, tupigie makofi. Tulisema tutachukua na kupokea maoni diverse. So kuna point of clarification kidogo, alafu tuendelee tuchukue ya Kalembe hivyo tukielekea kumaliza. Tafadhali kabisa, nataka niwaombe hivi, ukipewa nafasi, tulikuwa tumeenda vizuri, tusirudi wapi? Nyuma. Kumbukeni one thing, swali ni hii, tunataka University of Kabarnet katika Kabarnet High School. Unajibu hiyo. No, unajibu hiyo. Alafu swali ya pili tutaanza namna peana maoni namna hiyo. Iwe direct. Lakini maswali ya kwenda mbele na nyuma haisaidii. Tumeelewana? Yes. So nataka tusirudi nyuma. Twende mbele ili kaunti yetu iende mbele na tupate university. Mumenielewa? Yes. Bas. Thank you very much Bwana CS. Tuchukue ya Kalembe alafu tupatie madam hapa. Tuende pale, kuna daktari yuko pale juu. Na tafadhali nataka kuomba ili tuweze kupata maoni ya watu kadhaa. Dakika ni 2. Moja. Dakika ni ngapi? Moja. Bas, I will only take 1 minute. All protocols observed. Good afternoon. Basi yangu nimeamuka asubuhi nikikuja tu kusaini kwamba university iwekwe Kabarnet. Sikuwa najua kutakuwa na A, B, sijui nini. No. Let us agree kwamba university ianzo hapa Kabarnet. Kama kutakuwa na mahali Seretunin kidogo ishikilie as we move to Kabarnet ni sawa. Kalembe tumpatie makofi. Mimi nataka niombe municipality. Sisi tuko na uwanja wa ndege ambaye inaitwa airstrip. I want to request that let us make this airstrip operational. Tuko na hapa Kapchomuzo. Kama itawezekana municipal board na mheshimiwa MCA tuone jinsi ya kufunga hapo. Kalembe, yes. Swali. Alafu university kikuwa si watu watakuwa na suga hapo ndege. Kalembe, tunapata mapato. Kalembe. So university kwa Kabarnet. Haya. Madam, alafu tupande pale juu kwa daktari. Good afternoon. Majina naitwa Nancy Chematia, mkaji wa Kapropita, mwenyeji wa Baringo Central. Kenya mimi naomba tusisukumane mbele nyuma mbele center. University imekuja Baringo Central. Let us welcome Baringo Kabarnet University. Story mingi ya nini? Wamesema acha waanze Seretunin. Still itakuwa Baringo Central. So mimi naunga mkono vile wamepanga ya Seretunin ikujanga wapi Kabarnet. Story mingi tuachane naye. We should not lose this university. Ni wasema wache kelele mingi. Baringo Central. Story nyingine tuachane naye. Amemake point yake. Sawa. Tunapanda pale juu kwa daktari. Rudi huko. Aga daktari ngainetab Jesu. Kitoje ngainetab Jesu. Kwa majina mimi naitwa Dr. Barkachai Keitany. Allow me to speak as a resident of Baringo. Mailing the title not the daktari. Kikitoa this conversation 2013. Kitoya degree. Kigebe kya masters kya 1 PhD. Ketige borsoti Baringo. Now angedeben ngegele hii pesa yenye ingeletwa Baringo, mimi nilichukua yangu over 1 million iende Karatina University ya PhD, ningefanya Baringo, lakini kwa sababu haikuvutana agetextai siasa
hatujawahi pata hiyo university. Leo kanya kwege ipweji kesi kiyene kwa kisi kumagiri ya kutogo amuna someta kwe ke bishange tusukume yende huko ikuje hapa. Moi university kugikitoa unaka tagat nini hotel kitau gete Moi university kugikit wanafunzi jipatai kugitoa une kaptagat hotel. Lakini le Moi university ubi kaptagat sai mamita Moi university kesesa magigetoa so ndani anger kitau une serotonin alafu ikuje upande hii ama ketejira yu ketau une yuno amu. I can give you an example. Moga nge muskie missing age bargan soti. Go to Central Kenya. Mimi nilisoma Karatina University. Yeit Central kugechu from Nyahururu unafika Dedan Kimathi. Dedan Kimathi kumi Nyeri mjijut. 40 kilometers kumi Karatina University. From Karatina University kumi Kirinyaga University. From Kirinyaga University kumito inafuata iko Chuka, iko Taraganithi. Abujojo kugaribu tena yarayu. Abo itamba chokiwe tayuno. Abone sumome cha kwa Baringo, au Baringo County, kemuskei. Moga ngebonit alafu kumoto burdu tani kwa weta ananne. Because yego musanguske kunieniene. Kumamichi kero kwa mbata kioldoi. Kijana akikataa ama mama akikataa mzee hawezi uza. Na hiyo pesa ingekuja maybe wangesomesha mwanafunzi mwingine. So sisi tukibishana kage narrow down to Baringo Central. Why don't you accept it ikuje Baringo Central? Kiapa gele president kigeyan. Kabarnet iko na shamba kubwa. Upande ile iko na shamba kubwa. Alafu baada ya hiyo watoto wetu wengi watapata kazi. Mimi lazima mimi naweza jitetea lakini chang wanafunzi college work mimi nilianza 2013 mpaka nimemaliza. Chang wanafunzi chikoto kiuya their degrees lakini yego musike ageta sita siasa hatuwezi pata hii kitu na itaenda kwingine kitobunu go unaye. Let's consider that. Daktari kidogo umeongea na nimekupatia muda kwa sababu wewe ni consumer wa these institutions of higher learning, lakini hujatujibu kitu moja. Yes. Are you in support of Kabarnet University establishment in Kabarnet town? First of all, Mogale Jog mita Karatina University. Ago mito Dedan Kimathi Nyeri. Swate dijibu. Okay. So simple. Yes. Hello. So simple. Kabarnet, iwekwe Kabarnet. Amesema ana support. Chepkuruo alafu tuchukue mbili pale tufunge. Si ndio? Asante sana. Dakika ni moja. Asante sana MC. Wananchi wa Baringo Central. Mimi nimestuka. Kuna social media inaendelea sasa. Watu wanasema Baringo Central are still confused where the university should be. Imenikasirisha sana. Sababu ya social media, wale constituencies wote wanaongea kusema Baringo Central hawataki university. CS amesema tusirudi nyuma. Kinele kalia big up Central. Hii maneno tumemaliza. Pastor anasema swali iliulizwa, are you in support? I am supporting. Thank you. Let's clap for him. Thank you. But I need to add something. Because we will 30 seconds. Tutaongea zaidi hapa. 30 seconds. Wananchi, imesemekana university itakuwa Kabarnet. Si ni sawa? Na itakuja Kabarnet kabla hawaja admit. Tuanzie wapi? Serotonin. Simeisha. Aya, makofi kwake. Tena. Sibo. Saidie Mike. Lopez. Alafu tufunge. Lopez. The last, then we propose the question. Lopez kwa 30 seconds. Alafu we pose the question. Aya. Jina langu ni Lopez. Na wakilisho wafanyikazi wa county kama chairman, na niko hapa kutoa pia maoni yangu kama resident wa Baringo ya kwamba university iwe Kabarnet, ianzie Moi Teachers College. Kwa sababu kwa nini lazima tuanzie huko? University ni students. Tukisema
tungoje mpaka Kabarnet ijengwe, inaweza chukua miaka 2, 3, 4. Wacha tuanzie Moi Teachers College tukiwa tunangoja, lakini itaitwa University of Kabarnet. Thank you so much and God bless you. Bas. Now, can we, I think it is clear, eh? Can I pose the question now? Hatuwezi, tafadhali, hatuwezi kwenda mbele na kurudi nyuma. Sio kama tumeelewana? There are two issues here which are coming out strongly. Si namna hiyo? Kama waheshimiwa, sisi wote tumekuwa hapa tukisikiza. Bas, on public demand. On public demand, waje niwapatie PWD aseme nikisimama hapa. Peana microphone. Order, let's have one meeting. Order. Waje atoe maoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kusema ya kwamba tushukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi, na niseme ya kwamba as PWDs we support University kwa Baringo Central, Serotonin ikianza, alafu Kabarnet, alafu baadaye watasema main campus ni Kabarnet, labda tukibarikiwa zaidi iko yote. Haya, basi tumpigie makofi. Okay. Tafadhali sipeani nafasi ingine. Si namna hiyo? Maswali ni ngapi? 2, which will go into our participation document. Ya kwanza. Order. Tafadhali. Ya kwanza. Do we accept the establishment of University of Kabarnet in Kabarnet High School? Hiyo ni question ya kwanza. Si namna hiyo? Question ya pili, because of vile principal ametukaid and the conditions for starting a university, Kabarnet ni kiwanja. Si namna hiyo? Tunakubali ianzie Serotonin ikisonga. Can we see the two questions by show of hands? Establishment of University of Kabarnet in Kabarnet High School, Baringo Central. The ayes have it. Now, as we establish the University of Kabarnet, tunaanzia Moi Teachers College, Serotonin. Are we in agreement? The ayes have it. So in this public participation, tumekubaliana University ya Baringo itakuwa Kabarnet High School. Lakini tukianza tunaanzia wapi? Ndio tupate ara. Other logistics, other issues will follow as we move. Sina mna hiyo? Hiyo ni kauli tumesema leo. Ebu tubebe mkono wote. I want the media to take, pepeni mkono wote, show by show of hands. By show of hands. Bas, asante sana, kauli imekatwa. Thank you very much, Bwana CS. As we come to the conclusion of this public participation, tafadhali kuna hiyo form ya kujaza. Make sure you append your signature. Alafu ingekuwa ni vyema tukifunga mkutano na maombi. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.